Yes, perfect. Yes, perfect, I guess. Lemon, vanakkam. Citric acid. வாங்க புஜ்ஜி வணக்கம். நாண்டி ப்ரோ 1 minute late. டேய் டைமுக்கு இன்னைக்கு தான் நாளா வந்திருக்கேன் நீட்ல. ஏன்ட்ட பேசுற? நம்மள டைமுக்கு வரக்கூடிய ஆளே கிடையாது. வைஷ்ணவி வணக்கம். இன்னைக்கு கருப்பு மூவி போய் பார்த்துட்டு வந்துட்டேங்க இஸ் மதியமே. ஓமால பாடா அப்படி இறக்க டைப் பண்ண க்ளீன் வைஷ்ணவி ட்விஸ்ட்டுக்கு ரெடியா இன்னைக்கு. அப்புறம் ஷெட்யூலில் டைம் போடுறீங்க. டைம் போடுறேன்னா அதுக்கப்புறம் நான் வந்துடுவேன் அடுத்த அவ்வளோதான். ரியா சூர்யா தான் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. வரட்டும். நாண்டி கருப்பு மூவி பார்த்துட்டு வந்துட்டியா? அம்மையா இருந்துச்சு. ஒரு சீட்ல இல்லடா எந்த அழுவாத விட என்ன அழுவ வச்சுட்டானுங்கடா கருப்பு பிடிச்சவனுங்க. முஜி ப்ரோ யூ ஆர் சோ எக்ஸைட்டட். எஸ் ப்ரோ சோ எக்ஸைட்டட். அப்படியா? Flicker into form. Preparatory beats begin. Symphony of life. Cadence, halt, ictus, ready. நான் திஸ் வீக் சண்டே போகிறேன். ஆக்சுவலி நான் இன்னைக்கு பவர் ஷட் டவுன் ஆமா. ஸோ நாங்கள் வெளில போனோம். ஸோ அப்படியே அந்த மூவியை போயிட்டு வந்துட்டோம். நானும் என் ஃப்ரெண்டு என் ஃப்ரெண்டோட ஒய்ஃப் 3 பேரும் போயிட்டு வந்தோம். படம் சூப்பராக இருந்துச்சு. நான் கூட நினைக்கல கதை இந்த மாதிரிலாம் டேர்ன் டவுன் ஆகுமாண்ணா. அப்படி இருந்துச்சு கதை. நல்ல கதை. Stress points mapped. Exile in a breath. Click. Down to the light. This ends here. Break apart. Bloom. Noticing the fruit of evolution. Do pick up. Heed the echoes. Cadence. Halt. Missed a beat. Ictus, ready. ஆண்டி ப்ரோ இன்னைக்கு ஒயிட் ஃபாக்ஸ் ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சு. என்ன லெனையா ஓப்பன் இல்லைன்னா யூனா ஓப்பன் எடுத்தான். அட கடவுளே நான் இதே அடிச்சேன். அட அட சீசா சீல்டு போட்டுருச்சு. அவ்வளோதான் நாண்டி. சீசா சீல்டு போட்டுருச்சு. அவ்வளோதான் நாண்டி. இனி கையில் பிடிக்க முடியாது. டீ சீசா எப்பத்துலேயே சீல்டு போடுதுரா. நீ இன்னைக்கு தான் பார்க்குறியா? எதை அடிக்க வந்தான்? ஆனால் கேரக்டர் இல்லை வெப்பனுக்கு அடிக்க வந்தா கேரக்டர் இருந்துச்சு. Flicker into form. Dismantle. Click. Down structural collapse. Break apart. You're in my preparatory beats. Begin. Symphony of life.
Cadence. Halt. அவ்வளோதான், இன்னைக்கு ரெசின்னு முடிஞ்சு. ஓகே, 10 விஷ் பக்கம் சேர்த்தியாச்சு. நைஸ். வாய்ப்பு இல்லை. வணக்கம் சூர்யா. நாண்டி ப்ரோ, இன்னைக்கு காலேஜ் அட்மிஷன் போட போயிருந்தேன் ப்ரோ. அங்கே அட்மிஷன் போட்டேன் மேமா பார்த்து ஃப்ளாட் ஐட்டம் ப்ரோ. அவங்க ஃபீஸ் பே பட் என் மைண்டு ஃபுல்லாக ஆட கட்ராய் பிடிச்சவளே. டேய் அது மேம்டா. என்னடா ஏன்டா இப்படிலாம் பண்ணுறீங்க? நாண்டி ப்ரோ நீ என்ன ஃபேஸ் பாரு. நான் 7டா. ⴰ 7டா ரேங்க். பிக் வணக்கம் வினோ ப்ரோ. வாங்க வணக்கம். அடே யுவன் வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்க வினோ ப்ரோ? ஒன் டாப் காட். ஹாய் தலைவரே. வாங்க இவன் கினி ப்ரோ. 15 இருக்கு. ஸோ இதை பொறுமையாக தான் அடிக்கணும். ஸோ பார்த்து அடிச்சுக்கலாம். விபின் ப்ரோ வணக்கம். ஷோ யுவர் கேரக்டர் ப்ரோ. என் ப்ரோலவா 97க்கு 257 சிக்னேச்சர் ஓப்பன். சீசாவை பில்டு பண்ணிருக்கேன். வெரினாவை பண்ணவே இல்லை. லினேயாவை ஒரு சில இது போடணும். ஜானியும் ஃபீபியும் ஒன்று பண்ணுறதில்ல. இப்போதான் இவளை எடுத்தேன். இவளை நான் அப்கிரேட் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். இப்போதான் இவளையும் எடுத்தேன். அதுவும் அப்கிரேட் பண்ணணும். ஸோ அதெல்லாம் வெயிட்டிங் இருக்கு. இன்னைக்கு கொஞ்சம் லேட்டு லைவ். லேட்டாக லைவ் தலைவரே. ஓகேடா. டேனி ப்ரோ வணக்கம்மா. டேனியா? ஏய் டேனி வணக்கம்டா. கொஞ்சம் ஒர்க். என்னோட ஆளை வந்து 97க்கு 2 இன்னும் கிரிட் டேமேஜ் மட்டும் ஏற்றணும். ஸோ இதில் ஏற்ற வாய்ப்பு இல்லை. இதுலேயே ஏற்ற வாய்ப்பு இல்லை. இதுலேயே ஏற்ற வாய்ப்பு இல்லை. இதுலேயே ஏற்ற வாய்ப்பு இல்லை. ஏற்றினா இதில் ஏற்றலாம் கிரிட் டேமேஜை. ஸோ இந்த ஒன்னே ஒரு காஸ்ட் மட்டும் இருங்க. சீசா கிட்ட இருக்கிறது 9.3. ஸோ அவ்வளோதான் ப்ரோ. ஆரம்பிக்கலாமா கைஸ்? இன்னைக்கு லூக் வருவானாமா. ஸோ லூக்குக்கு இன்னைக்கு சிஎஸ்கே கம்பேக் கொடுக்குமா கொடுக்காதா? ஓ அது இன்னும் உயிரோட தான் இருக்கா? ஸ்டார்டிங்ல ட்விஸ்ட் இருக்கா? அருமையா. ட்விஸ்ட்டுக்கு ட்விஸ்டக்கு நமக்கு கமெண்ட்ஸ் அப்படியே லைக் பண்ணாமல் வாட்ச் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு லைக்கை தட்டி விட்டீங்க. நானா கரெக்டான இடத்துக்கு வந்திருக்கேன். Rover. Stable. I've already assessed your general health condition. Here is the prescription. Proactively taking care of yourself is the most effective way to stay healthy. Got a long bucket list. Good thing Anything I can help you with. Power levels. Precision calibration. I shall be the vessel of your wishes. டோனி ப்ளே பண்றாரா? தெரியலையே. ஓ உள்ளதான் போணுமா? Mivora. She's been staying here to recover. ஏய் இந்த குழந்தை என்னடா இங்க பண்ணது? Playing level கூட. How are you recovering from your injuries, Mivora? Shocks.
It's you. Dr. Herson took very good இல்ல இல்ல கிரவுண்டுக்கு. I just did what he said and rested for a few days here, and I barely feel any pain now. Are you here to visit him? ஹாய் அரவிந்த் ப்ரோ வணக்கம். Yes, நேம்லெஸ் we have எக்ஸ்ப்ளோர் something to கிட்ட discuss. அடி வாங்க. Is he here? இல்ல. He's in the counseling room next door. ஓஹோ ஷா. My friend Sigrika is in there. It might take a while, huh? Thanks. Take care of yourself. லுசிலோட கேம் பிளே பார்த்தோங்க. மிரண்டுட்டேன். How to put this? I think you can have more faith in yourself, Sigrika. சிகிரிகா எல்ஃபா. In myself. You see, காது people லைட்டா can be more நீண்ட மாதிரி perceptive இருக்கு. than you might realize, including those you care about. So try not to take everything to heart. Go a little easier on yourself. சிகிரிகா ஃபீபி சூபி. டேய் என் ப்ரொலவ ஜெயிச்சிருச்சுடா கியூப் ஈவென்ட்ல. ஃபர்ஸ்ட் மூடி Good or சூஸ் bad, பண்ணி இருக்கணும். true or false, these things have a way of நாட் coming to சிகிரிகா. light. இட்ஸ் ஆரஞ்சு And ஃபீபி as your சூபி. friend Denny has said, ஆஃப் எல்ஃப். sometimes a little distraction அத is பரவ good உனக்கு for your தெரியும். health. ஐ நோ. நான்லாம் பார்த்துட்டு Yeah. மனசு உடைச்சிட்டேன். அட பாவி. I'll என் give it a ஆளை try. பார்த்து கேக்குது. எனக்கு you, சப்போர்ட் Dr. பண்ணாம நீ வந்து சப்போர்ட் வேற யாருக்கோ பண்ணில. You're welcome. Again, சாவுடா. கியூப் ஈவென்ட்டா? don't push yourself too hard. I take it you're the type who'd suddenly bolt ஜஸ்ட் up in எதுவும் bed இல்லடா at night, சூர்யா. நீ wide awake, எது worrying ஜெயிக்கும்னு about சொல்லி an ஒரு exam. ப்ரெடிக்ட் மட்டும் பண்ணி That'd சப்போர்ட் probably கொடுத்தீனா go on for a whole உனக்கு week. பிரிமோஸ் கொடுப்பான். Huh? Is it really that obvious? ப்ரோ ஆமாடா ஃபீபியோட மூஞ்சி மாதிரி தான்டா Only my இருக்கு. conjecture. நாண்டி ப்ரோ அதெல்லாம் அப்படிதான். லூக் கிட்ட Would you like some கேண்டி candy? வாங்குங்கோ. Sweets help keep a smile. ஹேய் லூக் கேண்டி. Sure. And is it okay for me to come back some other time, Dr. Harrison? டாக்டர் ஹாசன் கமலஹாசன் மாதிரி நாண்டி கேண்டி. Why, of course. Feel free to visit my office anytime, Sigrika. சிக்ரி அக்கா ஜாங்கிரிக்கா. ரோவர் கேண்டியும் வாங்க மாட்டானான்னு சொல்லு. இல்லையே சிகிரிக்கா நம்மள பார்த்துருச்சு பாருங்க. ஜாலியா நடந்து போகுது. சிக் 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 சிக். அந்த கேரக்டர் மேல ஒரு கண்ணு வச்சுக்கோங்க. So, about that exostrider plan you mentioned. அந்த குட்டி கேரக்டர். Let's get into it. All in good time. Let's start with something lighter first. Okay. Something lighter? Any topic at all. But let's slow the tempo a little. சூர்யா bro அது எப்படி? Nandy is nandy, too eager. even is a candy. Your emotions are Nandy, clouding even your is a judgment. candy. You must Today feel it too. easy me bro வரலையா? அவனா? Here, அவன் செத்துட்டான் piece bro. of candy. It'll help take the edge off and lighten the mood. வேணா டிஸ்கால டேக் பண்ணி கூப்பிடுங்க வருவான். அவரை வந்து வெத்தலை பாக்க வச்சு அழைக்கணும் ப்ரோ. Thanks. அதனால அதான் ப்ரோ பிரச்சனை அவன்கிட்ட. I understand your anxiety over Imoth's situation. You've always held her dear, but it's taken more out of you than you realize. Things are best taken one step at a time. The Exostrider hasn't awakened yet. The key is to pace ourselves. Slow and steady, right? Okay. You're right. Let's table the exostrider for now. Let's talk about Let's talk about you, Luke. Huh? I trust Imoth. What we experienced together proved she was telling me the truth. And there's a connection there I can't ignore. But you and me, we might be strangers in passing. நான் who mute became போறேன். confidants, as you put it. அப்பதான் நல்லா இருக்கும். But it feels like every conversation we've had just skims the surface.
I prefer to know who I'm working with before jumping into something as big as opening the Strider Gate. It'll affect the entire ḻḥairoi region. Point taken. It seems a proper introduction is long overdue. Please, ask me anything. I'll answer as candidly as I can. Are you a consultant from the Black Shores? That I am not. Work that leaves documented trails doesn't suit my style. But I am acquainted with quite a few bloom bearers. Ymith said she didn't know you well, but that I could trust you. You also know about the bond between me and her. How? Ymith is a sharp girl. Even though you never introduced me to her, she could read between the lines of your actions. She's a lot like you. Smart, driven, good at bearing burdens. Though she's proven to be even more stubborn than you are. After you left ḻḥairoi, she came to see me a few times in the name of counseling. To learn about you. You didn't tell her anything. I didn't. You had other tasks for me here in ḻḥairoi. You didn't let us properly get to know each other because you wanted to shield her from my line of work. She later stopped these visits after realizing that. Still, I really hoped she would have opened up to me more. You both tend to keep things to yourselves, and that's never good for anyone. One last question. What did you mean? I had other tasks for you. That is a key topic, but not suitable for discussion here. The Space Trek Collective is backed by a number of different nations and powers. Their internal politics are of no concern to us. There are many watching eyes among the support staff. The infirmary is, after all, a public space. Why don't we take this somewhere more private? To where? I have a place in mind. Just come with me, golden boy. More personal business to attend to again, Dr. Herson? Shh. Just a quick break, Nana. Mind holding down the fort? The next shift will be here soon. Tanjiro Artek super chatted Take care, $1.04. Do try to Spouting return in whale one emoji. piece. Spouting whale emoji. Don't worry. Spouting whale I have emoji. been with Spouting you whale today. emoji. Spouting whale emoji. Lemon emoji. Lemon emoji. Lemon emoji. நல்லா Lemon தாண்டா இருந்தீங்க, emoji. ஏன்டா? Lemon emoji. Tengu emoji. Tengu emoji. Tengu emoji. Tengu emoji. Tengu emoji. Man dancing 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 emoji. Nina. Bow and arrow emoji. Bow and arrow emoji. Bow and arrow Something emoji. Bow and arrow emoji. Bow and arrow emoji. நல்லா தாண்டா இருந்தீங்க, திடீர்னு ஏன்டா இன்னும் கொஞ்சம் எமோஜி போட்டு இருக்கலாம். சரி, ஓகே. தேங்க்யூ ஃபார் 100 rupees சூப்பர் சாட் ப்ரோ. டாஞ்சிரோ ப்ரோ, நல்லா தாண்டா இருந்தீங்க. ஏன்டா மியூட்ல இருந்தவனை ஏன்டா எடுக்க வைக்கிறீங்க? நான் மியூட் பண்ணிட்டு அவர் வீடியோ சாலா. Yes, I keep a small workspace of my own here. I once wished to deep when the stars were burning me. I thought that I had been
Leave them to me. Let's not waste any more time. Imbalance ends here. Veins exposed. Time to incise. The Exostrider's sword emits a unique frequency. It shields my workspace from most long-range detection methods. You picked a good spot. Quite a stash. This is what a secret room is about. Now, where were we? Let's start with the conclusion before we get into all the details. You asked me to come to ḻaḥairoi to watch for any Fraxidus activity. Warren was the first Fraxidus mole you uncovered, and he certainly won't be the last. Think of the Space Trek Collective as a web of competing powers. It's as much a haven for independence as a playground for agendas. An isolated polar region, rich with exoswarm and the potential for technological breakthrough. ḻaḥairoi is a gold mine, even for the Fraxidus. You're saying the fall of Helios wasn't their real goal? It was one of several. After your journey in Huanglong and Renacida, I'm sure you've come to realize their true aim. The Thenodian. Aleph 1. Correct. Given the Thenodian's unique nature, it's sure to catch their attention. Moreover, Aleph 1 is closely linked to the Strider Gate, which may be our ticket to outer space. Spying on the Fraxidus is risky. Why would I have chosen you for this task? Well, that is a bit of a long story. You've always preferred to see things for yourself. Please, follow me to that table. ஐயோ நான் மியூட் ஸ்ட்ரீம்லாம் ஐ வில் டோன்ட் டூ மியூட் ஸ்ட்ரீம் ஆல்வேஸ் ஜஸ்ட் ஃபார் ஸ்டோரி தட்ஸ் ஆல். நேண்டி டோலியா டேய் நான் இங்கே தாண்டா இருக்கேன், சாவடிச்சிருவேன்டா. நான் யார்கிட்டையும் ஃபோன்லாம் பேசல. நான் அன்றைக்கி மியூட்டில் போயிட்டு கேம் விளாண்டோம்ல, அது நல்லா இருந்துச்சேன்னு தான் உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸை கொடுக்குறேன். உடனே வந்துடுவீங்களே டா சாலா. My father started it as a medication for rare diseases. நான் மியூட்டே போலடா, As research போங்கடா. progressed, it came to represent something far more ambitious. யோசிங்கடா மூளைய. அப்படி நான் ஃபோன் கால் பேச போறேன்னா நான் ஏன்டா லைவ் போட்டு உட்கார்ந்திருக்க போறேன்? Sounds like something the Fraxidus would like. Well, on paper it worked. டேய் தயவு செஞ்சு லிங்க் வச்சு பேசாதீங்கடா. யாருக்குள்ளேயும் டாஞ்சர டோலி ஏன் டோலின்னு ஓகேவா? அது தப்பு. But I was a rare case who survived.
அது ஒன்ஸ் பேச நல்லா இருக்கும் பட் அதுவே ரெகுலரா பேசுவீங்க வேண்டாம் ஓகேவா Most test இன்னைக்கே subjects விட்டுருங்க like me didn't make it. It wasn't until I met you that I realized there was more to the story. ஆமா புஜி ப்ரோ The rest is in my புஜி study, ப்ரோ what the fuck shall we? இப்போ எக்ஸாம்பிள் இன்னொருத்தனையும் வேற நம்ம இப்படி பேசுகிறோம் ஓகேவா அவன் இன்னும் இப்போ நீ வந்து ஒருத்தனை இவனை வச்சு பேசுனீன்னா இப்போ அவன் வந்து ஒன்றை ஒருத்தனை இன்னொருத்த வச்சு பேசுனானா அப்போ நினச்சி பார்த்துங்க 2 பேருக்கும் சண்டை தான் வரும் தேவையில்லாமல் ஓகேவா ஸோ நம்ம தான் பிளேயர் சொல்லி போடுறோம் ஓகேவா ஓகே ஓகே மை பேட் கைஸ் இந்த ஃபோட்டோ தான் கைஸ் நான் பார்க்கணும்னு ரொம்ப நாள் துடிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் ஏன்னா இந்த கேமில் இது வந்து லூக்கு ஓகேவா இது வந்து ஒரு சேஸ் இருக்குது ஓகேவா இந்த கேமில் செகண்ட் 2 வெர்ஷனில் எண்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா இவன் அவன் பேர் டப்புனு வாயில் வர மாட்டேங்குது ஐயோ கிறிஸ்டபர் ஒருத்தரப்பான் ஓகேவா வில்லன் அவனும் இதே மாதிரி மண்டை தான் இதே கண்ணு தான் ஓகேவா சப்போஸ் லூக்கோட அண்ணன் தம்பி வந்து கிறிஸ்டபரா இருக்குமான்னு ஒரு சந்தேகம் இருக்கு ரொம்ப நாளா இது யாருக்கும் தெரில வேணும் ப்ரோ கரெக்டாக சொன்னீங்க இங்கே என்ன நல்ல விஷயம்னா டோலிக்கு தமிழ் தெரியாது ஓகேவா இங்கே போடுறான் அது ஓகே அதுக்குன்னு ஆனா அவன் இல்லை நேண்டி சே லூக்கோட அண்ணன் மட்டும் அவன் இருந்து லூக்கோட தம்பி மட்டும் அவன் இருந்தானா வச்சுக்க மாசா இருந்திருக்கேன்டா ஸ்டோரி டே அண்ணா நீ என்ன இங்க டே தம்பி நீ என்ன இங்க ராயன் டா மை பிரதர் ராயன் டா We're not related by blood. Father took us both in after his own children passed away from a rare illness long ago. அதான் பிரச்சனை Ryan never could handle pain. But he was easy to cheer up. Nezuko, you are the Demon Slayer fan. I'd save it all for him. ஆனா ஒரு விஷயம் இருக்கு ஸ்டோரி போக புரியும் என்னடா இந்த கேம்ல கேண்டி பத்தி பேசுறாங்க I tried to be the perfect son father wanted. It never worked. கமெண்ட் கைஸ் நம்ம சேனலுக்கு லைவ் நம்ம சேனல் லைவ் பார்த்துட்டு ஐயோ What father tried to do to Ryan was unforgivable. லைவ் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா லைக் படாம பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா அப்படியே ஒரு லைக் தட்டி விட்டுங்க கைஸ் I thought what my father did was a rather mundane story. A cliché. லைக் பண்ணாம லைவ் Someone trying to atone for past guilt only to cause greater harm. Until your hints made me suspect it was someone's staged finale. So I பரட்டி ஃபயர் பிட் பார்த்தீங்களா உட்கார முடியுமா இல்லை இங்கே பாருங்க 69 இல்லை 96 சரி எப்போ பார்த்தாலும் அந்த நினைப்பில் இருக்கக்கூடாது கிட்டார் இங்கே பாருங்க ஒரு எரிஞ்ச துண்டு பேப்பர் நினைக்கிறேன் Why do I was our Federation? இதுல எதுவும் இல்லை Okay. At the bottom of the report, you find the signature of facts. Yes, facts it is. Something related. The entire Lola logistics carrier was already blown to smithereens by the time I recovered this page. I managed a quick glimpse before the fire consumed most of the page. It is a report from an overseer.
The Sus. Praxedis Overseer's ஆமா, report on sus. its way to the new Federation. ஒருவேளை இவன் இம்போஸ்டரா இருக்குமா? சஸ் வச்சுக்கோங்க. Yes. Tucked away in a Lolo logistics delivery box. The recipient is the new Federation. Mommy on the way. Lucilla-வா? Those 3 items you just showed me. Did the Praxedis get into Noviali's work after learning about the Icar's potential for evolution? They didn't just get into our work. Luke will never They went a betray step us. further. Replacement. டேய் நான் Have you அப்படி ever met the சொல்லடா. Praxedis' Grand Architect? Grand Architect. The thousand-faced survivor. We We meet met in near the Styx Lake deep within the dark tide. அங்க பார்த்தோம். Does this mean your father was... Yes. My father was just another face the Grand Architect borrowed. Though looking back now, I can't recall the moment the real him was taken. Oh. I think the Grand Architect sees life and death as a game. I wouldn't be surprised if Father was even smiling in his coffin as we buried him in that downpour. You got it, yes. So, that's your answer. Why did you choose me? Because I have a very personal reason to go after the Praxedis. Hatred. Hatred. Even Even now? now. Now, it has become something of a habit. Continue this train of investigation and you'll see for yourself what they are. But before you do, there's something I should share. My friends in the Black Shores told me you've already had a few run-ins with certain overseers. ஜிஏ தான் Is மாஸ் that right? போல. 3. Grand Architect. Cristoforo, Grand Architect Føllova, தான் and மாஸ் Scar. போல. அது ஷார்ட் Plus ஃபார்ம்ல the போட்டு Grand வச்சிருக்க பத்தியா Architect. யோசிக்கிறேன்டா. ஜிஏவா genshinimpact தானே இப்படி Whose names do ring a bell? Prolova. Føllova is codenamed Hecate. Cristoforo, Arachnos. Intriguing, isn't it? Flair they ஏய் have for their own branding. என் ஆள் பேரு. But it's a telling detail. The codename can reveal its owner's style, personal tastes, and even ambitions. Yes. Think about it. A powerful resonator who causes chaos at random leaves no trail to follow. But give them a preference, a pattern. We can start to build a profile from the pieces. I've been compiling reports on the Overseers for years. Allow me to share what I've learned so far. லூக் என் ஆளபத்துல தெரிஞ்சு வச்சிருக்கான். I've reactivated your access. You'll find the door controls right over there. My. The Praxedis is loosely organized. Most of its members have only undergone basic, artificially induced body modification. They're not terribly difficult to neutralize. Okay. But if you encounter artificers with more creative modifications, you're likely looking at the handiwork of Hydra. Hydrava. Hydra is their leading mind on human evolution and body modifications. Whoever they are, they often work in tandem with Siren. In other words, if you spot one, be on guard in case the other is lurking close by. Zashiki Warashi won't require much of your attention. This Shashiki overseer Warashi. primarily operates Era in peri. Ashinohara, a region that's been largely destroyed by the Lament. Ashinohara. I've heard of it somewhere before. The girl we had in the infirmary for a while. Chisa, I remember. The city that trapped her, Onami, is part of Ashinohara. Oh. Now, on to two key pieces of the puzzle. I did say the Praxedis was a loose organization, but even the most scattered cells still need funding to function.
இன்ட்ரெஸ்டிங்கா போகுதே. Remember that report from earlier? It's only a matter of time before you go to the new Federation. And based on the intel I've gathered, that's their most critical base of operations. And where you'll find Eris. Eris. How critical? Sasuke brother They operate in the open. Not exactly. But in a place where money talks, they must have members in the highest echelons of government and Hello business. வாங்க ரியா வணக்கம். Key members. Their foothold in the new Federation has given them immense எமிட் leverage. ஸ்டோரியா? With that endless எமிட் stream ஸ்டோரி of இல்லைங்க, wealth, அது ஆர்கான் தான். Fraxidus நான் ஒரு operates அன்மியூட் with பண்ணிட்டேன். impunity நான் across எப்பவே the அன்மியூட் planet. பண்ணிட்டேன் டேய். Speaking of which, Star Torch Academy is இது also ஆர்கான் heavily தான். funded எமிட் by the எமிட் new இன்னும் இருக்கு Federation. ஸ்டோரியில. To be blunt, இப்போ வந்து நம்ம லூக் they're மூலியமா the Space Trek Collective's இந்த single ஆர்கானை வந்து largest தெரிஞ்சுக்கிறோம். donor. ஆர்கான் கோஸ்ட்ல போயிட்டு இருப்பேன். Eris, huh? Duly noted. அட லூக் assuming ஸ்டோரி the கூட other நான் key சொல்ல piece is மாட்டேன்டா. the Grand Architect. இதுல நிறைய இதுல ரிவீல் ஆகுது Fraxidus எனக்கு. Grand Architect. Their true name is unknown. They only appear through borrowed identities. Real people, legendary beings, and even the phantoms of the dead from others' memories. I did brush shoulders with them once. It was a shame. I had no idea at the time and missed my shot. This pen was the only thing I brought back from that great fire. கைஸ் நம்ம ஒன்று நான் காட்டணும்னு நினச்சேன். ஒரு நிமிஷம் இருங்க. நம்ம லூக் ஸ்டோரி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இங்கே ஆர்கான் இல்லைன்னு சொன்னீங்க. ஐ மீன் ஆர்கான்ஸுக்கு பதிலாக இங்கே வந்து சென்டினல்ஸ்னு கூப்பிடுவானுங்க. சென்டினல்ஸா செலஸ்டியல்ஸான்னு தெரில. இதில் ஏதோ ஒன்று கூப்பிடுவானுங்க. இருங்க. ஆமாம் லூக். ஏன்னா இது பார்த்துட்டா உங்களுக்கு பயங்கரமாக இருக்கும். இதுதானா அது? எல்லா டூத்பேஸ்டும் ஒரே எல்லா டூத்பேஸ்ட்டும் ஒரே உப்பு தான். உப்பத்தி குப்பையில போடு. இருங்க. டேய் என்னது நாண்டி? இதை நம்ம எல்லாரும் பார்த்துருக்கலாம். தெரியுதா லைவ்? உங்க டூத்பேஸ்ட்ல ஏதோ க்ரோ சவுண்ட் வருது. அதான் தெரியுதா? லூக்கோடது ரெசனேட்டர் ஷோகேஸ். ஓகேவா? இதை பார்த்துட்டு நம்ம போகலாம். சூப்பராக இருக்கும். ஓகேவா? நான் லைவ் காட்டணும் உங்களுக்கு நினச்சேன். அப்படின்னா அந்த கேரக்டரோட டெப்த்து எப்படி, அந்த கேரக்டரோட அவனுக்கு எப்படி காமிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது இருக்கும்ல. ஓகேவா? ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே இருக்கும். ஸோ பார்க்கலாம். ஓகேவா? இதான் லூக்கு. Fate offers you two blades. One is your father's mantle, the quiet life of a doctor. The other, however, means a life against the abyss. Cut into the truth and expose it to light. Which is your pick? Dr. Herson, done for today? Thanks for the candy. I'm using the meds like you told me. Don't worry. Be careful next time. That one almost left a scar. It's fine. Scars can be a memento in a way. A memento.
You've changed a lot. People always change. Yet you're still obsessed with tracking down the Fraxiters. Because my instincts were right. I've made discoveries about his death. About the putrid truth beneath the gilded name of Naviale. It's fine. Scars can be a memento. To be a doctor, you must handle a blade. Scars can be a memento. You swore to become a great physician, did you not? This scar should never fade, even when healed. Unless his death was merely a ruse. Before that day, my real father was long gone. See those plagued by illness? Their hope flows inside your veins. Greatness always calls for sacrifice. You should be honored. Icar's chosen one. I've been thinking about it. Scalpel or scythe? It seems you've found the answer. The answer is, I don't have to choose. A blade can carve out the rot or end a life. It was never about the blade, but the heart of the wielder. The snow has stopped. It's time for me to move on. We'll make a promise, Luke. Next winter. When daylight touches down again. मेरा यूएस में एडमिशन ஏய் நான் எதிர்பார்த்தது இது இல்ல ஏலி ஒரே நிமிஷம் இருங்க ஏங்க நான் எதிர்பார்த்தது இது இல்லைங்க அது எங்கங்க அதக்காடா லூக் ஒரு மாசான ஒரு சீன் காட்டுவானே டேய் அது இங்க இருக்கா இங்க ஆக்சுவலி இதை தாங்க நான் காட்டணும்னு நினைச்சேன் ஆனா தெரியுதா இந்த சீனுக்கு கிரேட்டோஸ் ப்ரோ வணக்கம் கிரேட்டோஸ் ப்ரோ வணக்கம் அது ட்ரைலர் அதான் ஆக்சுவலி நான் இந்த சீன் தான் நான் காமிக்கணும்னு நினைச்சேன் இவங்க கிட்ட ஊக்கு மாசம் ரெடி பண்ணியிருப்பாருங்க May this gold become your most reliable blade. Reaction start. Ash takes full. அதை முன்னாடியே சொல்லலாம் ஆக்சுவலி இதில் தான் இதெல்லாம் வருவே ஆக்சுவலி தான் இந்த சீன்ஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட்ல வந்த சீன்ஸ் மட்டும்தான் இதை தான் நான் ஆக்சுவலி காட்டுச்சேன் சரி அதெல்லாம் காட்டுவான்னு நினச்சி நானும் உட்காந்துட்டு சரி ஓகே நம்ம ஆக்சுவல் ஸ்டோரிக்குள்ளே போகலாம் ஸோ லூக்கை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ உங்களுக்கும் ஒரு விடை கிடச்சிருக்கும் ஓகேவா ஸோ லெட்ஸ் கோ I have yet to decipher the lettering, but it shows one thing for sure. The Grand Architect has been around for a very, very long time. எமி வீடியோ நாளைக்கு பார்க்கலாம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு you called me to the High Roy. Otherwise, I would have continued following that trail. But you always have a good reason, right?
You uncovered all this by yourself. லூக் அது பாத்தீங்களா எப்படி இருந்துச்சு? I did have some help along the way. To get your hands on one of the Grand Architect's personal items, you did more than just follow a trail. Ah no. You infiltrated them. Playing along with them isn't that difficult once you get the hang of it. Like I said, they are a loose organization. Knowing the Fraxidus, stealing all that intel on the overseers is risky, no matter how loose they are. Each infiltration will only be more dangerous than the last. Luke, how can a doctor who doesn't value his own life save anyone else's? You know, this is the second time you've said those words to me. பாஸ்ட்ல சொல்லிருப்பான் ஒரு டைம். They got away again. இதெல்லாம் லூக் இதுனாலாம் ஃபர்ஸ்ட் இதுலயே ஒன்னு பாத்தீங்க ஒரு எடிட்ல பாத்துனால விழுந்தேன். லூக் மாசா இருக்கானே அப்படினு. அட எடுக்கலாம் விடு பார்த்தா ஆல்ரெடி ஸ்பெக்ட்ரோ என்கிட்ட 2-3 இருக்கு. மறுபடியும் ஸ்பெக்ட்ரோவா இதனால முடியாது அப்படி விட்டேன். Good. You got the intel. Would have been a shame if I got myself killed for nothing. You want me to go to the High Road? Bro, இந்த ரெட் குயின் புக் சீரிஸ்ல ஒன்னு இருக்கும். அதுல இப்படிதான் they have people with the golden blood, royal family, silver blood noble, red blood commoner, except red blood evil. Power. Now is not the right time. You've already drawn enough attention. Do we really have to wait for you to get killed to decide it's the right time? How can a doctor say anyone else இவ்ளோ பெருசா எப்படிங்க டைப் பண்றீங்க? இல்ல காப்பி பேஸ்ட் அடிக்கிறீங்களா? pushing like this and you'll be no different from them. நல்ல புக் சூப்பர் ட்விஸ்ட் இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருக்கும். அப்படியே பார்க்கறேன். Trust me. That's only the warm up. புக் அதிகமா படிக்க மாட்டேன். மாங்கா கூட படிச்சிட்டு போயிடுவேன். புக் என் வாழ்க்கை சரித்திரத்துல நான் அவ்வளவுக்கு புக் படிக்க மாட்டேன். Perfect for slowing things down. மாங்கா கூட படிப்பேன். Listen to me on this. Damn, see that. Come. Art. Kenny bro, வணக்கம். As you wish. So I've led a leisurely life in the High Roy ever since. No need to worry. I know my limits. புக்கு படிக்கிற லெவலுக்குள்ள எனக்கு பொறுமை கிடையாதுங்க. அவ்வளவுதான் சொல்லுவேன். அது என்னதான் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தாலுமே எனக்கு அந்த பொறுமை கிடையாது. ஏன்னா உங்களுக்கு சிம்பிளா சொல்லணும்னா அந்த புக்ல பொம்மை போட்டு இருந்துச்சுன்னா படிக்கலாம். ஓகேவா? பொம்மை படம்லாம் போட்டு சொல்லி படிப்பேன். என் லெட்டர்ஸ் மட்டும் படிடானா போடா. லிசன் தட் வாய்ஸ். See, I am at the sheath. No wonder you're in such a state. comics and manga. ஆமா bro. I understand her reasons. புக் படிக்கிற லெவலுக்குலாம் நம்மளுக்குலாம் இது இல்லை bro. For the High Roy. For example, உங்களுக்கு சொல்லணும்னா இப்போ புக்ல படிக்கிறோம் ஓகேவா, ஆனா நம்ம இமேஜினேஷன்ல ஒன்று எல்லாமே படிப்பேன். அதான் அது நீங்க ஓகேவா. இமேஜினேஷன்லாம் என்னாலலாம் பண்ண முடியாது ஓகேவா. அவனா ஒரு மேலே ஒரு ஃபோட்டோ கொடுத்துட்டு இப்போ மாங்கால எப்படி இது ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொன்று கொடுத்துருப்பான் ஓகேவா எக்ஸ்ப்ளனேஷன். ஸோ அப்படின்னா ஓகே இதை வந்து நான் இது இந்த ஃபோட்டோ பார்த்துட்டு விஷுவலாக என் மண்டையில் ஏற்றிக்கலாம் ஓகேவா, அப்படி இருக்கும். ஆனால் பேராகிராஃபாக கொடுத்து இதை விஷுவல்ஸை பண்ணுறான்னா வச்சுக்கோங்க, சத்தியமாக நான்லாம் பண்ண மாட்டேன். ஸோ நமக்கு பொம்மை முக்கியம். But I won't accept it. There's more I haven't tried. I'm not done fighting for her. Of course. I wouldn't expect you to give up so easily. Bro, Resident Evil Final About the Exo வாங்கி விளையாடுறீங்களா? It started with Space Trek Collective. Kenny bro, come on bro. Giant solid skin root network in Bjarter Woods. வாங்க சித்தப்பு வணக்கம். They identified it as the lid
sealing the Strider Gate, so to speak. It keeps the Threnodians' fractured forms sealed on both sides ஆண்டி of ப்ரோ the சர்வர் Strider ஓபன் பண்ண Gate. முடியுமா? Break it, இருங்க and பார்க்கறேன் these ஐபாட். forms will reunite. That wouldn't just spell രᴰroy's doomsday, but the entire world. But the collective still yearn to open that gate எதுக்கியா கூப்ட என் டிஎம்ல? So, they created the Synchronists. எனக்கு The idea was to use augmented resonance to amplify the Exostrider's power, hoping that would keep the Threnodians suppressed. ஏய் ஈஸிமே வந்துட்டாங்க. But lately, சித்துப்பு the ஐபல்ல Threnodians' attacks on the 20% seal have been increasing. I'm afraid the Fraxidus is also getting ready to make a move. With the reactor core returned, all you need now is a little patience. Wait for the Exostrider to awaken. Then we can focus on how to use it to find Imith. You were a synchronist in the academy once before. I'll speak with Lucilla about getting you piloting access. சித்தப்பு சித்துவா நான் Then I'll wait for your news. கிளம்பறேன் Luke. போயா. சித்தப்பு உன்னை பார்த்து வைக்கிறான். சும்மா கேட்டேன் ப்ரோ காசு இல்ல. Certainly. But our immediate priority should be the Fraxidus. I have a feeling they're planning to sabotage our plans for the Exostrider. சூர்யா பையன் டிஎம் பண்றான். கூப்டார் ஆண்டி ப்ரோன்னு சொல்லி. ஆக்சுவலி அவன் தான் கேட்டான். ஏய் சூர்யா நான் என்ன சொன்னேன்? நீ என்ன கேட்ட? ப்ரோ எங்க ப்ரோ ஈஸிபின்னு கேட்ட. வேணா அவனை டிஎம் பண்ணி கூப்பிட்டுக்கிடான்னு தானே சொன்னேன். என்ன ஏன்டா கொத்துற? Rover said he'd like to check on the Exostrider. நம்ம லைஃப் கடுப்பா இருக்குன்னு சொன்னாரு. Well, could be a way to take his mind off things. ஈஸிபி உனக்கே தெரியும். நான் அந்த தப்பு பண்ணியிருக்க மாட்டேன். ப்ரோ இந்த கேரக்டர் கேம் பிளே பார்த்தேன் ப்ரோ. வருது ப்ரோ. அல்ட் போடும்போது ட்ரெஸ்ஸை கழட்டிடுறா ப்ரோ. Can't I just call to ஐ chat? மீன் கோர்ட்டை அந்த வெள்ளை கலர் கோர்ட்டை கழட்டிடுவா. ஓகேவா? வெறியா இருக்கு ப்ரோ கேரக்டர். Rover. அவர் லைஃப்ல இல்ல ப்ரோ. So this is about அவருக்கு லைஃப் இல்ல ப்ரோ. எனக்கு லைஃப் He இல்ல. was so tight-lipped with me about what happened in the Frostlands. Yet he spoke to you. மொட்டையா Sitting on our சொல்லாதே. hands அதான்டா won't அதான்டா. fix anything. He ஆனா was willing to open up. இது வரையும் If a நான் friend runs into trouble, இந்த எப்படி சொல்றதுனா இந்த ஏர்லி ஆக்சஸ்ன்னு சொல்லுவாங்கல்ல. ஏர்லி ஆக்சஸ் மீன்ஸ் லீக்ஸ். ஓகேவா? சஸ்பாக்கா இந்த லீக்ஸ் அப்ப கேரக்டரோட கேம் பிளே எப்படின்னு காட்டுறாங்கன்னா ஒரு ஸ்டார்டிங் எப்படி பண்ணணும். ஓகே ஒரு ஸ்டார்டிங்கில் ஒருத்தன் லீக் கொடுக்குறான்னா அந்த கேரக்டரோட ஸ்கில் இந்த மாதிரிலாம் போட்டு காமிப்பானுங்க. ஆனால் இந்த லுசிலாவுக்கு மட்டும் கிறுக்கணுங்க என்ன தெரியுமா பண்ணானுங்க? கேமரா ஆக்சுவல் கேமரா இருக்கும்ல. ஐ மீன் கேமராவில் ஒரு கேரக்டர் பார்த்ததுன்னா இப்போ நீ இப்போ கீழே இப்படி குனிஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா சிலதெல்லாம் தெரியுமில்ல. இவனுங்க அப்படிதாங்க இந்த கேரக்டரோட லீக்ஸே காட்டுறாடுங்க. நான்லாம் பார்த்துட்டு மிரண்டுட்டேன். டேய் என்னடா கேரக்டர் காட்ட சொன்னா என்னடா காட்டுறீங்க? Besides, what I have to share today benefits the Academy. It could help us get ahead of a few potential issues. பை பை. எங்க போற? Very well. Let's hear it then. Meet me at the Institute, the usual spot. எங்க போற? ஜூசி. டாஞ்சிரோ சரியில்லை. டாஞ்சிரோ ஜூஸ் வேணுமா? டாஞ்சிரோ லூக்கு கொடுத்துருக்கானுங்க. லூக் என்ன மாதிரி கொடுத்துருக்கானுங்க? கிரிட் ரேட் ஓப்பனா? The incision has to be clean. Don't want to mess for suturing. ஓகே. கான்ஸ் கிடையாதா? சரி ஒரு சம்பவம் பண்றது ஈஸிமி. கேப்ரியலா சீன். இப்போ எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு எப்படி காட்டணும்னா இந்த மாதிரி கேரக்டரை காமிச்சான். ஓகேவா? அவன் கடா போக மாட்டேங்குது இதுக்கப்புறம். டேய் போடா காட்டல. அவனுங்க இப்படி ஆங்கிள் காமிச்சு கேரக்டர் ஷோகேஸ் பண்ணானுங்க திருட்டு பையனுங்க. ஏய் அங்கிள் சூர்யா. Oh, Dr. Hurston. சூர்யா வேணான்னு சொல்லு. உனக்கு நாண்டிக். Ethan, you looked fine not long ago. சொல்றேன்.
What happened to you? ஆண்டிக்கு மேரேஜ் ஆயிடுச்சுன்னு அத வேணா வியூவர்ஸ் கிட்ட My spot at the... இதே Hold on. யூசிமி I recall you coming by the infirmary with good news. வந்தனா வச்சுக்க Something about an instant. Is this the price you have to உங்க pay? லவ் ஸ்டோரி Careful. You might get talked out of the job over health issues. No, I will get that position at the Institute. I'll crawl there if I have to. I'll come back from the dead if I die first. சரியில்லை Now you're just delirious. I know getting this opportunity wasn't easy. You can't exactly just ask for time off. ஐயா நான் கிளம்புறேன் Come by my office later. எங்க I'll கிளம்புற write you a sick note. ஈசிமிக்கு லோக்குக்கும் You can't run yourself like an exoswarm, thinking you'll recharge இது the moment the அப்படியெல்லாம் sun இல்ல. comes up. It's not how we humans work. ஆனா Thank you, புஜ்ஜுக்கு Doctor. ஒருத்தனுக்கு இருக்கு தெரியுமா Good things are bound to come your way. This ஒரு takes me link. back. I always got my best sleep passed out in your infirmary. Let's see here. சலா Ah, young Luke. What brings you to the Institute today? Just here to discuss something with someone. How have your shifts been treating you these past few months? பாய் பாய் Not சித்தப்பு bad. You know, these researchers, getting them in for a checkup is like pulling their teeth. I have to hunt them down myself. What do you say we grab a drink after my shift? The meal plans here are all nutritional efficiency. Tastes like chewed up cardboard. ஆமா இங்க இருக்கவங்கள யார் வேலரண்ட் Why ஆடுவீங்க don't I show you that scout drone model I just finished while we're at it? இங்க இருக்க வியூவர்ஸ் எல்லாம் யாரெல்லாம் வேலரண்ட் ஆடி I really இருக்கீங்க do enjoy that sort of tinkering. Taking Bye bye, things yeah, apart Nandi. and I'm putting bye, them da. back together again is quite stress relieving. யார் கூட It's a nice புஜ்ஜி way to unwind after a day's work. So, what do Nah, you bro. say we sneak over to Okay. Rogan's place when we get a minute and எனக்கு ரெண்டு ஆள் தெரியும் சாட்ல இருக்கவங்க from that precious நான் ஆடி bond of இருக்கேன் his? ஓகேவா ரெண்டு ஆள் தெரியும் யார் யார் ஆடி இருக்காங்க புஜ்ஜி ஆடி இருக்கான் சூர்யா ஆடி இருக்கான் ஓகேவா புஜ்ஜி கூட முந்தானேத் கூட ஆடினேன் I'd rather மற்ற not be பீப்புள்ஸ் an வேற யாரோ accomplice to that. வேலரண்ட் It's ஆடுறவங்க unethical. இருக்கீங்களா And I can't believe you're still holding a... சிஸ்டம் இல்ல ஏய் இங்க பாருங்க லுசிலா மாமி கேமரா மாமி Have a seat, Doctor. Shame. I thought he would come with you. Oh my god. He's been here before, but things are different. And we are once upon a time PC I prefer not to have him tangled in the collective's trivial matters. Fair enough. But I'm not like those stubborn old goats I'm you're used to waiting for dealing this. with. I don't chase after pride or rank. All I care about is Star Torch Academy. Now, go on. Give me the highlights, Dr. Herson. The Fraxidus. I understand. I'll keep a closer watch. As for piloting the Exostrider, if he's capable, that's fine by me. The Research Institute will see to the preparations. That said, we can't ignore the risks that come with opening the Strider Gate. I have someone in mind who could help. But first, let me have a quick word with her. The Threnodian concerns every one of us at Lahairoi. Actually லுசிலாவோட thumbnail நேத்து ரெடி பண்ணோம் ஓகேயா Focus on him பயங்கரமா and the ரெடி பண்ணி madness here on வச்சிருக்கோம் campus. ஆண்டி ப்ரோ என்னையா Thank you for understanding, Lucila. President. இதையா என்னையா Our conversation ஆண்டி ப்ரோ இதுல என்ன சொல்றீங்க நீங்க நான் என்னடா ஒண்ணு சொன்னேன் You might think I had a hidden agenda. As a thank you, care for some candy? இந்த லூக் பையன் கேண்டி இருந்துகிட்டே இருக்காங்க I'll pass. I'm well aware of your Sigiriga candy thumbnail. outreach program across campus. I've had my fill of sweets over the years. As for what you said earlier, டேப்ல I've been here டேப்ல long சார்ஜ் enough to போட்டு know exactly who you டேப்ல are. சார்ஜ் போட்டு
ஐப்பர்ல சார்ஜ் போட்ட சித்தம். Thanks to your efforts in uncovering those moles, the academy is safer, and we have far fewer headaches to worry about. What truly surprised us was your choice to stay all these years and become one of ḻஹாய்ரோய்'s இன்னும் கொஞ்சம் வளர்ந்துச்சுனா லூக் இப்ப போட்டுருக்க மாதிரி குடிமி போட்டுருவேன். I'm just glad the president doesn't see me as some busybody. டைப் பண்றேன். பட் இந்த மாதிரிலாம் வந்துருச்சு ஒரு லெவலுக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு 2 months வளர்த்தறோம்னா கரெக்ட்டா லூக் மாதிரியே முடி வந்து. A friend of mine sold me on this place. Went on and on about the beautiful snow. எல்லா டைமும் வீட்ல முடி வளர்த்தறதுக்கு உத வாங்கி மிதி வாங்கி வளர்த்தறதா இருக்குது. But when I actually got here, முடி வளர்த்தும்போது இந்த மாதிரிலாம் nothing like the brochure he அடி வாங்கி இருக்கீங்க. Turns out wait for peak and to staff members were planted here by different factions. இருக்குன்னு சொன்னீங்களே இப்ப ஜொல்லு ஒழுகுது. எங்கடா ஜொல்லு ஒழுகுது? Living in a gilded cage. Meanwhile, we have Roya dealing in exoswarm parts and colluding with new Federation smugglers. I know that these students aren't fools. They're the best minds from across the nations. If even I can see what's going on, how could they be blind to it? Okay. Their hope for the future that lets them endure the ugly realities of this place without becoming cynical. I only came to ḻஹாய்ரோய் because a friend recommended it. But now... Now you've grown to like it here, right? Yes. வளர மாட்டேங்குது. Same as you, Madam President. An urgent transmission from Nana. If you'll excuse me. ஏங்க உங்களுக்குலாம் வந்திருக்குமேங்க. அது என்ன ஒன்று ஸ்லோகலே 60 அடி கூந்தல் ஒரு பக்க பார்த்தா வீட்டு இல்ல புரியல. வாட் 60 அடி கூந்தல் வளர்ந்துருக்கணும்ல உங்களுக்கெல்லாம். எங்களை தான் வீட்ல எல்லாம் அடிச்சு ஓடா போய் முடி வெட்டிட்டு ஓடா அப்படிம்பாங்க குழந்தையில இருந்து. Are you severely damaged? No need to worry. Just need time to prepare. Understood. Prioritize damage control after this call. Notify the Academy's security department. It'll take time for them to respond. I'll go after Warren. Which direction did he take her? நான் 6th வரேன் பாய் கட்டுதா. ஓ sadness. ஆறாவது வரையுமா? Oh my god. It's the Court of Savante space station he and I discovered before. I'm on my way. எனக்கு எப்பயும் இந்த நீங்க இப்ப சொன்னனே எனக்கு ஒரு ஃபீல் வருது. எப்பயுமே என் ஃப்ரெண்டோட அவங்க அம்மா என்ன கேட்பாங்க, எதுக்கு கண்ணு இவ்வளோ முடி? What do you plan to do? எப்ப போனாலும் இந்த வேர்ட் சொல்லுவாங்க. ஆண்டி நான் முடி வெட்டிட்டேன் ஆண்டி. இதே and prevent any further risks to the academy. நிக்த வெட்டி வந்தேன் அப்படிமே. You want me to secure a perimeter? வெட்டிட்டு வந்தேன்னு சொல்லிடாதடா. எனக்கு தான் I have a எனக்கெல்லாம் மொட்டை கட்டுது. எனக்கெல்லாம் என்னதானாலும் என் முடியை வந்து நான் 5th ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து மாத்தினேன். நான் நினைக்கிறதா வெட்டுவேன் எவ்வளோ இருந்தாலும் சரி. ஸ்கூலுக்கு தகுந்த மாதிரி வெட்டிப்பேன் வளர்த்திப்பேன் அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம்லாம் என்னை விட்டாங்க. ஆனால் அப்பயும் திட்டுவாங்க. இப்போ கூட நான் என் பர்த்டேக்கு முன்னாடி நாள் தான் வெட்டுவேன்னு சொன்னேன், ஓகேவா? ஆனால் இல்லை 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 நாளைக்கு வெட்டணும் அப்படிம்பாங்க. முடிஞ்சா வெட்டிக்குங்க அப்படின்ட்டுருவேன். ஒரு டைம் யோசிப்பேன், சோத்துலையில வசத்தை வச்சிட போகிறாங்க ஒரு முடிக்கோசரம். Nefora, why now? நாண்டி திட்டு மட்டும் கன்ஃபார்ம். ஆனால் எனக்கு ஒரு 2 years விட்டாங்க ப்ரோ. ஒரு 1.5 years பக்கம் விட்டாங்க. வளர்த்தி குடுமியெல்லாம் போட்டு ஒரு ஃபோட்டோஷூட் போனேன், ஓகேவா? எனக்கு அது பண்ணியே ஆகணும்னு சொல்லிட்டு நான் பண்ணேன், ஓகேவா? அதெல்லாம் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் மெயின்டைன் பண்ண முடியல. நானே மறுபடியும் ஒரு 2.5 years பக்கம் வெட்டிட்டேன். இப்போ மறுபடியும் வச்சிருக்கேன். மறுபடியும் பார்ப்போம். நாண்டி ட்விஸ்ட்டு
Hey. I know you've been here before. Take me to the data room. Now! Oh, okay. I'll do anything you say. Guys, important scene. They're heading deeper into the station. Is there someplace we haven't discovered yet? இவன் யார் என்று தெரிகிறதா? மார்னிங். ஐயோ இந்த கோஸ்டா? குண்டக்க மண்டக்க கோஸ்ட். கைஸ் கோஸ்ட். இது மீன் பென்டன்ல வருது. Gotcha. Split. Form. Ash takes form. Onto in size. இவன் டேமேஜ் அவ்வளோக்கு பண்ணல. இதனோட கிட் என்னன்னு தெரியல எனக்கு. கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸாக தான் இருக்கான் லூக் டாக்டர்னு சொல்கிறானுங்க, ஆனால் ஹீல் பண்ணுறானான்னு எனக்கு புரியல. That's clear. பேசிக் டேமேஜ் டீலர். பென்டனில் வர கோஸ்ட் ரீப்பரா? கோஸ்ட் அவன் பேர் டப்புனு மறந்து போச்சு ப்ரோ. ஏய் என்னடா வாங்கி கிடக்குறீங்க? இவன் டிபிஎஸ்யா? அப்படியா? The researchers the academy station here. ஆனால் இவனை ஹீலரா போட்டுருக்கணும்டா. டாக்டரா இருக்கான். And this one ஹீலரா போட்டிருந்தா சூப்பரா இருக்கும். No vitals. இந்த கேம்ல இந்த கேரக்டரோட இதை தான் இன்னும் என்னால் புரிஞ்சிக்க முடியல. நம்ம என்ன நம்ம இந்த கேரக்டரை I should keep going after Warren. ஒரு எலமெண்ட்ல நினைச்சோம்னா அது ஒரு எலமெண்ட்ல இருக்கும். சரி இவங்க இந்த மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணுவாங்கன்னு நினைச்சா அது இன்னும் வேற மாதிரி வச்சிருப்பானுங்க. இங்கே போடுறா Right on schedule. Split and form. Return to silence. My scalpel etches your epitaph. Unto in size. The path's clear. Spatial anomalies. Did someone reactivate the Skyarc system? மறுபடி இந்த மாதிரி இடமா? ரைட்ரா. நாண்டி ப்ரோ வாங்க நவீன் ப்ரோ. Get out of ḻ, out of this cursed place. It appears Warren's taken Navora to the data room we visited earlier. The path is blocked. It's those error modules again. I should use the adapter. Yeah. It's cleared. Gotta keep moving. அட கடவுளே. It's cleared. ஆறா குளிய நோண்டி வச்சது திடீர்னு. இந்த இடத்துல தாங்க விழுந்தேன். Refreshing. A nice change of view. உங்களுக்கு சிரிப்பா இருக்காடா டேய்? நானே தெரியாம ஒரு குளியில விழுந்தேன். Almost there. சாப்பிட்டு வந்துட்டேன். Moment of truth. Guys, important scene. இப்பதான் happy Phoebe I brought the student just like you asked. So you இவன் கையில பாத்தியா? அது என்ன வெப்பன்? ஸ்டாண்டர்ட் வெப்பன்.
l'ahiroy was just a minor Crit weapon setback. I'm அவங்கிட்ட still இருக்குது. useful. I still have work in the new federation. I still... Crit damage I mean crit damage நினைக்கிறேன். If I'm not right, if I'm not wrong. Standard weapon. இவன் கூட standard weapon யூஸ் பண்றான்டா. Genshin almost completed. Nice ra. That doctor who's always watching. You've reached a dead end, Warren. Don't you see that? இரு bro check பண்ணிட்டு வரேன். இவன் எப்பறா இந்த இதெல்லாம் சமன் பண்றான் டாசிட் டிஸ்கார்டா? It's your dead end. இவன் ஒரு குட்டி குஞ்சன் இவனை அடிக்கிறதுக்கு நான் வந்து must be a reason. Is that just impulse? Or perhaps a bearable price. Blink and agony end. If you know there is no rover here. ஆமா ரோவரே இல்ல. Cute Nivara. ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்கு guys. No. Dr. Herson. Warren is அவ்வளவுதான் காப்பாத்திட்டோம் தங்கத்தை. He's only unconscious. Everything's okay, Navora. How are you feeling? ரோவர் யாரு? ரோவர் தான்டா மெயின் கேரக்டர் டேய். MC டா டேய். It's just that he struck me in the Surya. back of the neck. It really hurts. I'm really scared. இப்போ எனக்கு சூர்யா யார் ரோவர்னு கேட்டனியோ அந்த நெத்தில பட்டு அடிப்பாங்களே ஒரு சீன் ஒரு மீம். To hold it in. எனக்கு அதான் தவுன்ஸ் ஆடங்கயல. Better if you let it out. Keeping it bottled up is stressful in itself. Take your time. Tell me what happened when you're ready. Okay. I'll try. I need a moment. இந்த குட்டி பொண்ணு ஏன் இவன் தூக்கிட்டு வந்தான்னு தெரியல. இந்த பொண்ணு நம்ம அங்க இந்த இதுக்கு போனா எமித்தோட. இப்போ நம்ம இங்க தான் பார்க்கறோம். I'll go check on Warren. I fell asleep on the hospital bed. When I woke up and opened my eyes, Warren was pointing a gun at my head. He was frantic. Grilled me non-stop about Skyark. And when he found out I'd been to the station before, he forced me to bring him. Wait! Those researchers by the door! One of them didn't make it. The other two are still alive. I see. As for what else happened, I don't really remember. Wait a second, எதுக்கு இப்ப கன் எடுக்கறா? I've already formed a rough theory about his motives now. You should rest, Navora. We'll handle things from here. ஒருவேளை கன் இவ்வளவுதா? Is that so? Then, Dr. Herson, want to share your theory? Eh? ஓடு ஹெட்ஷாட் அடிச்சாங்க. Oh, doctor. How mean. Is that any way to treat a student?
I'm afraid identity theft is not in the curriculum. Isn't that right, Grand Architect of the Fraxidus? What the main villain enga vara? Since you insist on playing the student, I'll offer a lesson. It takes two to play a game. Robin mask cut. My, played me for a fool, didn't you? I was going to kill you for a little one-on-one time with Rover. Shame. Creepy. Regrettable that you evaded what was meant. இவன் தாங்க இஸ் கிராண்ட் ஆர்கிடெக்ட். நம்மளோட மெயின் ரெண்டாவது கொஸ்ட்ல இவன் தான் கொஞ்சம் வில்லனா இருந்தான். நம்மளுக்கு பாதையெல்லாம் காமிச்சான். இவள வந்து என் ப்ரோலோவா ஸ்டோரியில இந்த ஃபேஸ் எடுத்துறான். எங்களோட இதுல being caught out in the open. இது வந்து லூக்கோட அப்பன். And still he thought he could just vanish from the high road and get away with this fiasco. ஒவ்வொரு இது எடுத்துட்டாங்க. The naivety is remarkable. அப்சர்வ் பண்ணிட்டான். இப்போ இந்த குட்டி சாத்தா. I got back what I wanted too, so I'm a happy girl. இதே படுத்தா. On my way here, I kept wondering why you acted so quickly. Didn't fit your usual style of staying in character until the very end. Just as I thought. You were after this pen. இதுக்குடா அந்த பென் எடுத்தான். Yes, my precious. I couldn't find it anywhere. So it was you who took it from me. This is the first time someone's taken something from me. Oh, I almost forgot to ask. When did you begin to suspect? If you must know, my suspicions began to deepen during our last visit to the space station. You feigned that injury. அப்ப நான் கவனிக்கல. Your acting had been flawless, Grand Architect. But even you cannot mimic what you don't understand. Death itself. To an immortal like you, no matter how many times you die, it's just another lost identity. And I happen to have seen you die before. Oh? Is this why you've had your eye on me all this time? Let me think. Oops. Can't seem to remember. My bad. My real favorite things are the ones that are really old and far, far away. But you're something special, Dr. Herson. You're the first person in forever to ever come this close. Without you, the game in the High Roy would be so boring. So, you get prizes. ரைட் எதையோ கிளப்பி விட போகுது. And I promise it's right up your alley. Now, for the first one. At the upcoming new solar celebration, among all the lovely students, stands a member of the Fraxidus. Oh. I'm so looking forward to that child's performance. Telling us this doesn't do your spy any good. But that's what makes it fun! It's a cat and mouse game. The mouse needs to know the cat is coming, or how else will it run fast enough on its little wheel? To win, you just have to be the hunter. And if you do end up catching that child, that just proves they were useless anyway. That was only the first. What's the next one? The next prize is right here in this data room.
யாரா அது? So smart, Dr. Herson. I bet you've already figured it out, no? I had so much fun on this little trip to the Sky Arc. So, how did you feel seeing the etheric sea? Oh, home sweet home. Your faraway home. The one you can never, ever go back to. இது ரோவருக்கு சொல்ற மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. ஆமா ரோவர்க்கே தான். Leading you there wasn't all for nothing. The look on your face was the sweetest treat. Let's be sure to have more fun like this in the future. Until next time, you two. I wish you a pleasant past, present, and future. இவன் எதுக்குங்க இங்க வந்தான் எனக்கு புரியல. Why did you stop me? You think we couldn't have stopped her here? Yes. My goal was to gather intelligence, not apprehend the Fraxidus' grand architect. When we dug up my father's empty grave, I realized that it is no simple feat to find an immortal who leaves no trail. The grand architect may appear to act on a whim, but in my observation, that playfulness is just another layer of disguise. Guys, live la yaar irukkinga? When Nana called earlier, something felt off. Warren is a researcher himself. Why would he need to take a student hostage to investigate a debris field? Even if he did, breaking into the infirmary and letting Nana send a distress call was a sloppy strategy. Of course I'd be the first person she contacted. So that's why you called me afterwards. Sittappu, Surya, Tanjiro, Ria. Next. I did hear Navora say you've had her in the infirmary all this time. 5 பேர் You were keeping an eye on her then. I was waiting for her to show her மிச்ச hand. 2 பேர் மிச்ச 3 Until பேர் then, it was all speculation. I needed to see her end the act to be sure. Immortal, 1,000 faces. We've managed to gather quite a bit of intel on the Grand Architect. If I'm not mistaken, there should be something more important hidden in this room. Otherwise, she நீ wouldn't have called ஒன்னு it a prize. அதான் எனக்கு தெரியும். இன்னொன்னு 2 அப்புறம் இன்னொன்னு 3. ஆமா இந்த இடத்துல ஏதோ டேட்டா ரூம்ல ஏதோ இருக்குன்னா லுக் பையன். That's clear. யாரு? These are personnel files from the Skyark space station. This lettering. Do you recall the lead researcher on the Etheric Sea Initiative? The one we saw in the hologram during our first visit? Professor Junchi. Yes. During his lecture, he mentioned a scholar who had just joined the project, Wei Ying, but his introduction was cut short. I've found that scholar's record in the system, and her name. The letters of this name are a perfect match with those engraved on that pen. Are you saying that scholar is the Grand Architect? According to these records, the Etheric Sea Initiative was stalled due to a lack of funding until she joined. Then, it was pushed back on track. Her involvement influenced the CSC's decision on this project. But everything else about her birthplace, employment history, or academic background is missing. Sounds like another identity borrowed by the Grand Architect. எத்தனை ஐடென்டிட்டி borrow பண்ணி வச்சிருக்கானே தெரியல. It seems we've What's just up? traced Nexus this versus thousand-faced Play. individual Hi bro, back to an what's up? even earlier point in Solaris' history. These records also show Wei Ying took great interest in the CSC
an etheric sea initiative during that period. That guy Alvin. That Oh, must be you're why that she Alvin. infiltrated Hi, the bro. Skyark space station. The universe. What secrets is it hiding behind all those? Alvin, do you play UA? I really want to know. And about யாரா that ஹார்ட் footage- தட்டிட்டு இருக்கிறது? No. No need to explain. The fewer no. people who know Okay. about your secret, the better. It just occurred to me that this wasn't a coincidence. If her goal in the past ஹார்ட் involved தட்டுறீங்களா you, டேய்? then it's something to keep யாரா in அது? mind on I your play journey Genshin ahead. only. Okay, okay. யாரோ மொபைல்ல வாட்ச் பண்றவன் தட்டிட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கீங்க. இதுல ஸ்மைலி ஏதோன்னு அந்த ஒரு The etheric sea. இப்போ பட்டாசு அடிக்குது. That might have been my entry point to Solaris after leaving my distant homeland. Andy daughter. Aha. Wei-Ying was interested in the etheric sea before its planet-wide spread. Did she want to use it as a medium to reach somewhere beyond? சொன்ன பாவத்துக்கு இப்ப ஏகப்பட்ட தட்டுறீங்கடா. I will. Given her nature, கேச்சாரி it's only a கேட்டதுக்கு matter of time before we meet again. The more she appears, the more she gives away. If she enjoys playing games, then it means she'll follow some rules at least. Otherwise, she'd die of boredom. Exactly. And as I've said before, sometimes style, personal taste. இது நான் ரொம்ப நாளா சொல்ல நினைச்சேன். யாரெல்லாம் அந்த லைக்டு இல்ல நோ போட்டிருக்கீங்களோ அவன்லாம் கேடா. In Solaris, and I'm far from the only one with a grudge or an interest in their Would you what? activities. Until now, the Grand Architect has been like a reflection in water. Only by the faces of the already dead. But now, her fascination with what lies beyond all those infinite stars yes. is a thread we can pull. நோ போட்டவன் கே. We can bear her signature. And the Court of Savante, since our Grand Architect has taken interest in them அப்ப நான் before, இனிமேல் இப்படி எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? 82% there are normal people. 18% வந்து do you know about just a rumor. They say a city was built there under their direction. bro நான் எஸ் There போட்டேன். may be clues there. பண்ணல. ஆமா bro. As for the new Federation, you'll likely end up there eventually if you plan to counter the Fraxidus' operations. தெரியல bro, I don't know bro. But not now. Things are too complicated over there. Horror And game. they handle resonators differently. Even with the Black Shore's backing, going in unprepared. 18% gay peoples இருக்கானுங்க நம்ம லைவ்ல. I'll be cautious. Before Navora, did you find any other traces of this Grand Architect in the High Roy? Yes. There is this. அப்ப இனிமேல் நோ போடுறோம்லாம் நினைச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? It's only speculation. நீ கரெக்டா நீயா எஸ் போடுவே. இல்லனா அத தான் நீ இனிமேல் குத்துவடா. இனிமேல் நான் எஸ் ஆர் நோ இல்ல. யாரெல்லாம் லைவ்ல இருக்கீங்களோ ஓகேவா? எவன்லாம் நோ போடுறானோ அப்ப கண்டுபிடிச்சிங்க. ஓகே, அவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம தள்ளி இருக்கணும். After that incident, the Academy detected cracks on the Threnodian seal in the depths of Bjartar Woods. The damage seemed intentional. You mean? I believe it was the Grand Architect who damaged the seal, and that led to Ymith's death. செத்தான் Grand Architect இன்னைக்கு. No, Navara's daughter, ᴰᴜ mother, and his father. தவிர்த்திருக்கலாம். Lucila's people will handle things here now. We should leave. To where? Let's go clear our minds. We shouldn't sit with this alone. Grand Architect next ரோவர் கிட்ட மாட்டனானா செத்தான் நினைக்கிறேன். ஆண்டி அவன்தான். எனக்கு கிடைக்கல. அந்த Penny for your thoughts. இங்க வருங்க penguins. Hey. There's too many to count.
கிராண்ட் ஆர்கிடெக்ட் கையில கிடைச்சா ரோபோட் செத்தா ப்ரோ. நான் 12th படிக்கும் போது ஆஸ்ட்ரோ 6 படிச்சேன். Maybe a little. தோணுது. அம்மா அப்படியா? அதெல்லாம் ஏன் போச்சிக்கிறீங்க? அதனால 12thல என்ன படிச்சேனே எனக்கு தெரியல. I keep wondering if the choices I made in the past were the right ones. I still don't know why I chose to erase my memories. That one decision cost me my grip on everything. It made me leave so many people look கூட walking. இப்ப மெயில் ரவர் வச்சிட்டு மெயில் கூட வாக் பண்ணனால ஒரு லுக் கூட வாக்கிங்கற. இப்போ ஒரு பொண்ணு நடந்தா அப்ப நான் உன என்ன நினைக்கணும்? Probably more I don't even know or remember now. இங்க அவனுங்க இவன் பையனோட சுத்துறதோட அந்த ஃபீமேல் ரவர் வச்சு பொண்ணுக்கு சுத்துறது அதிகம். அப்ப நான் உன்ன என்ன நினைக்கணும் புஜி? When it mattered most. எங்க 12th physics மேம் கியூட்டா இருப்பாங்க. சோ படிப்போம் நல்லா. இது என்னடா லாஜிக்? ஏய் she'll just be forgotten, left to drift in the void forever. டேய் என்னடா இது பரவாயில்லையே. இப்படி பார்த்தா எல்லா டீச்சரையும் நல்லா ஆஸ்ட்ரோங்கள போட்டா எல்லாம் படிப்பீங்களாட்டு இருக்கே. இப்படி You know your lifespan is immense. இது என்ன லாஜிக்? இம்ப்ரெஸ் பண்றது. Most of us will leave this world long before you. அவங்கள இம்ப்ரெஸ் பண்ணி நீ எதுக்குடா படிக்கிறா? அப்படி எல்லாமே படிடா. ஏடா? For you, it's a question that lingers. ஏய் ஆமா மாமா சாரா. For an exceptionally long time. You're right. Since you already know that. And இங்க இங்கிலீஷ் மேம் கியூட்டா இருப்பாங்க. உங்க அப்படியா? டேய் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் படிக்கும்போது கியூட் ஞாபகம் இல்லை சரியா. பட் சயின்ஸ் டீச்சர் கியூட்டா இருப்பாங்க. எங்க சயின்ஸ் டீச்சர் அடுத்த all these years we're still willing to stand with you. And it's not because you're a supposed savior. அவங்க பேர் கூட it's because you've always been you. லதா. And we're not just doing this for you. We're doing it for Solaris. For the future we all chose to fight for. We chose this path ourselves. Have you finished your dinner? Feel guilty for. Yes bro. What about you? One can only move forward by making peace with what's lost. You taught me that a long time ago. இல்லை எனக்கு புரியல. என்னமோ தெரியாது, அவங்கள பார்த்தா மட்டும் ஹாப்பியாக இருக்கும். ஸோ பிசிக்ஸை மாங்குன்னு படித்தேன். ஓ நைஸ் பிரதர். புரியல அது எப்படா? நான்லாம் இந்த மாதிரிலாம் எதுவும் பண்ணது இல்லையா? I failed to find my father's murderer.
Failed to protect Rhine. Failed to protect my own family. Appreciation. But your brother is still alive. You're alive. அவ்வளோ கியூட்டா இருந்தாங்களா? Still hope. You did everything you could. Who knows when I'll wake up next time. எம்மா தும்பிட்டே இருக்குனே. Then we'll make a promise, Luke. We'll see each other again next winter. You'll open your eyes, and I'll be standing right here, just like today. ஆமா, but divorce. Come now. Enough with that face. Some candy? டேய், என்னடா நீ எல்லாத்துக்கும் கேண்டி கொடுக்குற? You always carry candy with you. என் காலேஜ் கூட மேம் கியூட்டா இருந்தாங்க, பட் அதுக்கு நான் பாஸ்லாம். As in, It'll help take the edge off and lighten the mood. Your words. சாவு போற நினைக்கிறேன். That. Honestly, not really. It's become more of a habit of mine. As a boy, I'd have one whenever things felt too big to handle. The sweetness was a distraction, something to look forward to. Later, after I inherited Naviale, I realized there were still so many things I couldn't control. So I'd eat them to cope, especially when I was up to my neck in trouble thanks to my business associates. Even after I left the company and set out to follow the Fraxidus' trail on my own, I'd be chewing on one while I watched those who helped me die right in front of me. Still powerless, it seems. ஆனா எதுக்கெல்லாம் ஆசைப்படுறான் பாருங்களே ஒருத்தன். டாண்டி ப்ரோ, நீ போயிட்டனா உன் பிசி எனக்கு. ஆட கடவுளே. So I've come to believe that no matter how strong சரி, a நான் person போயிட்டனா நீ becomes, வெச்சுக்க. not everything can be done perfectly. ஆனா ஹிஸ்டரி மட்டும் அழிச்சிரு. In life, many things are beyond our control. I still enjoy candy. வெச்சுக்க. It ஓகேவா? reminds me that அதனால meeting அழிச்சிட்டு people is வெச்சுக்க. still a gift. ஓகே. Even if I know I might lose them one day. படமா? If you let grief and anger burn you out, சொல்றேன் பேசிக்கா. become obsessed with results. You forget the joy you felt along the way. அப்படி உனக்கு பாஸ்வேர்டு கீஸ்வேர்டு ஏதோ ஒன்று உள்ள இன்னும் போகிறதுக்குலாம் வேணும்னா என் ட்ராவை திறந்தீங்கன்னா ஒரு நோட் இருக்கும், ஓகேவா? அந்த நோட்டில் எல்லா பாஸ்வேர்டும் எழுதி வச்சிருப்பேன். I'll have one of your candies. ஓகேவா? ஸோ அதை எடுத்து பார்த்துக்க. அவ்வளோதான். How does it taste? Super. Luke, my chances of saving Armeth, they're pretty slim, aren't they? They are. You'll need a miracle. But you've always been good at making those happen.
Thanks for the candy. டேய் கேண்டீன் You're very welcome. இது லோக்குத முடிச்சிட்டோம் நினைக்கிறேன். எஸ். Yes, we completed look. இப்போ நெருங்கிட்டே வந்துட்டு இருக்கறேன் இத க்ளைம் பண்றதுக்கு. சாப்டர் 3ல ஆக்ட் 5 முடிக்கணுமா? ரைட்ரா. கேண்டி ப்ரோ. பைக்குக்கு ஒரு ஸ்கின் கொடுத்துருப்பான் பாருங்க. ரெசிடென்ட் ஈவில் தான். இது கைஜு நல்லா. ஆங்கிரி பேர்ட் சத்தியமாக செட் ஆகல. காசு இதெல்லாம் நான் விளாண்டுருந்தேன் எடுத்துருக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இதுல வருது நினைக்கிறேன். பிரகமாட்டா இங்கெங்கடா கொடுத்தான்? ரைட்டு கைஜு எடுங்க. ஆஹா நெக்ஸ்ட் சிக்ரிக்கா வரும். இங்க பாருங்களேன் எமித்து எமித்து பாருங்க. பைக்கு முன்னாடி ஐக்கி பைக்கு முன்னாடி பாருங்களே எமித்து பேஸ்ட். ஆஹா என் பைக் ஃபுல்லா பிளாக்ல தான் வச்சிருக்கேன். சூப்பர் எமி. பார்த்தா லூசு தரமா தரம். இதை அன்னைக்கு அடிச்சோம்னு எவ்வளோ வந்திருக்கேன்னு தெரியல. ஓகே இன்னைக்கு ஸ்டோரி கரெக்டாக முடிச்சிட்டோம். சூப்பர். ப்ரொலவாட் அந்த 97ங்கிறத மாற்றணும்னு நினச்சேன். இவனை தலைவனை வந்து அங்கே போட்டுக்கலாம். சீசா கிட்ட மாற்றிக்கலாம். சீசாட்ட கிரிட்ரேட் இருக்காது. இந்த டிஆர் கூட இங்கே 87க்கு 252 எடுத்துக்கலாம். Scissors at the ready. இதுல இது ஓகே. இது சேஞ்ச் பண்ணனும். கிரிட் டேமேஜ் அதிகமாக தான் இருக்கு. பட் கிரிட் வேணும். இதுல கிரிட் இருக்கு. இதுலயும் இருக்கு. இந்த ஒரு குட்டியில கிரிட் டேமேஜ். இதுக்கு மேல நான் எங்கடா கிரிட்? அப்ப இதுல தான் எடுக்கணும். ஓகே ப்ரோ. பார்த்தேன் ப்ரோ, பார்த்தேன். டிசைன் நல்லா தான் பண்ணியிருந்தானுங்க. எனக்கு அந்த பர்ப்ளிஷ் அவங்க கிட்ட இருந்தா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. Got a long bucket list. Good thing I've got time to check every box. இவளுக்கு கிரிட் ரேட் தான் வேணும். எனக்கு கிரிட் ரேட்டை தவிர எல்லா கர்வமும் இருக்கும். இது கிரிட் டேமேஜ் ஆகும். இது கிரிட் டேமேஜ் ஆகும்.
இன்னும் கொஞ்ச நாள் பண்ணி கொஞ்ச நாள் நல்லா நல்லா பண்ணியிருக்கலாம் அப்படியா பார்ப்போம். நம்ம இன்னும் அதை பார்த்துட்டு டிசைன் பட் இன்னும் கண்ணார பார்ப்போம். லைட்டாக ஃப்ளின்ஸ் மாதிரி இருக்கான். ஆனால் லைட்டாக ப்ளூ கலரில் மாற்றிருக்கலாம். பட் எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு. பார்ப்போம். I shall be power levels, precision calibration, combat efficiency, all green. இது ஒன்று இருக்கு, இது ஒன்று இருக்கா? ஓகே. சீசாக்கு இப்போ போய் அடிச்சா இதில் கிரிக்கெட் எடுக்கிற மாதிரி அடிக்கணும். இதில் இது ஓகே. இது சிசர் செட்டு வேணும். ஓகே. அடுத்து இதை நம்ம எதுவும் பண்ண முடியாது. இதையும் நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது. இவளுக்கு இன்னும் கிரிக்கெட் ஒரு 15 நான் எங்க போய் பிச்சை எடுக்கிறது? ப்ரோ எப்போ அடிக்கலாம்? Battling. Cut flicker into form. Cottage structural integrity intact. Carry on. Nothingness. Deconstructed. ᴰᴜᴜᴜᴜ Symphony of life. Mr. Bean. Whales rejoicing. Thus you fall. Meaningless gumbo. Will the approaching sounds be? Claim 3 cost நல்லதா கொடுக்க வேண்டிக்கங்க. Are we there yet? One piece okay. Waste. One cost. Defense waste. Mr. Bean. Bean சொன்னா இல்லடா. HP waste. Okay, one cost okay. One cost again okay. Defense waste. Defense waste. Defense waste. HP waste. Attack okay. HP okay. Glacier attack then no. Arrow damage then no. ER அப்பாடா ஒன்னு ER பாத்துர்க்கேன் என் கண்ணல. ஆனா அந்த செட்டுக்கு இந்த டே ப்ளீஸ் ஹேவ் கொடுங்கடா. ஹேவோக்குடா கொடுக்கவே இல்லைங்க. Scissors at the ready. இந்த ஒரு பீஸ் மட்டும் கிரிக்கெட் வந்துச்சுன்னா கரெக்டா இருக்கும். இதையே அடிக்கணும். என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. அப்போ இதுக்கப்புறம் வெரினாவை கூட பண்ணலாம். நான் வெரினாக்கு இன்னும் யோசிக்கல. இல்லைனே அக்கௌண்ட் காஸ்ட் இருக்கான்னு பார்ப்போம். ஒரு கொசு இருக்கு. இந்த கொசுவோட அந்த கொசு அப்படியே போட்டு பார்ப்போம். இந்த கொசு தூக்கி இங்கே போடலாம். இதில் என்ன இருக்கு? இதுலேயும் கிரிக்கெட்டை காணும்.
ஆனா ER இருக்கு, அட்டாக் இருக்கு. டேய் நான் போய் முட்டிக்கிறேன். போச்சு. ஏன் போச்சுடா? என்னடா ஆச்சு? அம்மா இவனுங்க எங்கேயோ இருப்பானுங்க. இவளுக்கும் ஒரு கிரிட் ரேட் வேணும். கிரிட் டேமேஜ் ஈஸியாக கொண்டாந்துட்டேன். சரி இப்போதைக்கு இந்த ஒன் காஸ்ட்டை இந்த ஓகே வச்சுப்போம். கிரிட் ரேட் 8 இருக்கும். டோட்டல் 33 தான் இருக்கு. ஸ்வாட்னஸ் என்னதுடா தெரியல. இதுக்கு தான் உள்ள போகணும்னு நினைச்சேன். என்கர் எங்க புஜ்ஜியோட C6. அப்ப நான் டிஎம்ல ஒரு क्वेश्चन கேட்டேன், நீ இன்னும் ரிப்ளை பண்ணல. என்ன டிஎம்? ரீஅப்லோட் பண்ணதா? Long time ago there was a brave warrior in the magical kingdom. புஜ்ஜியோட C6 character was Encore. Encore. One day she met her good friend Cloudy. ஒரு 5 ஸ்டார் C6 ஒரு C6 எடுக்கறனா. Come on Cloudy. Cloudy said she was a princess from a wonderful play. Everyone loved her performance. அந்த DM क्वेश्चन வந்து But then out of nowhere நான் வெளிய போய்ட்டேனா, சோ நேத்து நான் மறுபடியும் ரீஅப்லோட் பண்ணி பண்ணனும் நினைச்சேன், பட் அதான் ரீஅப்லோட் பண்ணிட்டேன். The big bad demon sent its minions to attack the magical kingdom. Everyone hid at home and the stage புஜ்ஜி brother வெயிலா பாவண்டா டே ஏண்டா. Then Warrior Encore stood up and said she would fight the big bad demon. எப்படி அடிக்குது பாருங்க. To bring the crowd back, Cloudy the great performer also joined Encore's team. You're it! But not everyone in the magical kingdom was very nice. One day, Warrior Encore met Cosmos. இதுதான் புஜ்ஜியோட என்கோர். நகிடாவோட கண்ணு இருக்கும். There you go, Cosmos. Cloudy Cosmos ரெண்டு இருக்கும். I used to live in the magical kingdom, but I went on a big adventure far away. When I came back, no one knew me. Huh, if you're not Cosmos's friend, I'll just go join the big bad demon and cause trouble. Really? That's so nice of you. Bye, bro. That little adventurer Cosmos was so moved by these words. The special friendship made him join Encore's team. With his brave heart, Cosmos decided to fight the big bad demon and save the magical kingdom with Encore. என்கோர் வெச்சு விளையாடுறதுக்கு தனி திறமை இருக்கு. Warrior Encore and her friends marched to find the big bad demon. Sly Demon sent its monster squad to try to stop them. But they were not afraid. Princess Cloudy and Adventurer Cosmos used all their skills to support Warrior Encore. In the end, Encore's super team took care of the monsters. But the woolies got hurt.
Encore different are these பண்றதுக்கு. Leave me alone! To help them feel better, Warrior Encore climbed all the hills and swam all the rivers. Encore. She walked a long way and finally found the magic. She picked it up carefully and ta-da! She made medicine that healed the woolies. Then the super team marched on their way to fight the big bad demon. The big bad demon sent more monsters to stop Encore. But every one of them was defeated by her super team. Their amazing feats made lots of people in the magical kingdom excited. More and more people wanted to join Encore's team. After careful picking by Warrior Encore, they chose the Candlestick Fairy, who breathes fire. Encore also picked Ｇᴇʟʟ the Rabbit, who can slice bread into 100 pieces, and the Stool Spirit, who likes to zoom around on 4 legs. Then came Miss Clover, Uncle Broom, and Grandpa Cole. With more friends joining, Encore's team got bigger and stronger, becoming their super duper awesome team. Leave me alone! Ha! Leave that away! Ha! Ha! Here comes Encore! Damage number standard Woolies sense da 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 da! Woolies, let's race! Standard character நீங்க என்னடா எக்ஸ்பெக்ட் பண்றீங்க? At last, it was time to fight the big bad demon. Ｇᴇʟʟ the Rabbit made yummy bread for everyone so they wouldn't fight on empty stomachs. Cloudy put on a show about a brave princess the night before to cheer everyone up. ஓ ஸ்டாண்டர்டா ஓ என் தலையில ஸ்டாண்டர்ட் கேரக்டரே C6 வச்சிருக்கான் தெரியுமா இந்த கேரக்டர் C6 வச்சிருக்கான் க்ளீக்கே டஃப் கொடுப்போம் போல On the big battle day, Adventurer Cosmos led the super duper awesome team to dodge traps and face the big bad demon. They battled it out. Miss Clover blew wind. Grandpa Cole and the Candlestick Fairy made அதோட எக்கோ பாத்தீங்களா Ｇᴇʟʟ the Rabbit held Uncle Broom and rolled the Stool Spirit to charge at the big bad demon. Finally, Warrior Encore and the Woolies teamed up for the final blow. They defeated the big bad demon. Encore's team stopped his evil plan and brought peace back to the magical kingdom. No bro, Ghost Rider without You beat me today, but there'll always be more demons in this kingdom. Someone's gotta be the big bad demon. But why did you have to pick this path? Encoreக்கு ஒரு Before I was 4-star big and character bad, nobody paid any attention to me. Now they all fear கேட்ரேகர் me. மாதிரி ஒருத்தர் இருப்பான் அவன் கரெக்டா இருக்கும் அது இது அடிச்சுக்குங்க You could be a hero like me. Me? No, I can't.
It's okay. Being a hero isn't just about fighting or going on adventures. Uncle Broom keeps the castle spotless. Candlestick Fairy keeps things bright. They don't need to be on my team to be heroic warriors. They already are. Just do ஆனா your best at இந்த everything கேம்ல and have ஸ்கிப் fun. பட்டன் இருக்கு. நான் That's என்னைக்கோ how ஸ்கிப் heroes அடிச்சு do lots of பாத்திருக்கீங்களா? cool stuff. கதையே ஸ்கிப் Don't அடிக்கலாம். worry. You can do it too. ஆனா நான் ஸ்கிப் அடிச்சது இல்ல. Okay. The magical kingdom is now called the Warrior's Kingdom. Yes, with a happy ever after ending. Hooray! I'll tell a new story next time. இது ஆக்சுவலி ஈவென்ட் சொல்ல போனா பர்மனன்ட் ஈவென்ட் இதெல்லாம். Didn't I just leave this somewhere? Why am I still here? இது ஒரு பர்மனன்ட் ஈவென்ட் இந்த இது. Encore's not here. Did she leave already? Let me see if I can find another gateway. நிறைய கேரக்டர்ஸ் உள்ள இருக்கும். The gatekeeper. Who's the one? Excuse me, sir. Is this all real? Are you the god of this realm? How did you get in? I don't know. I was supposed to be at my grandma's funeral. I was watching over her and lost track of time. The next moment, I was here. Maybe I fell asleep? A part of your consciousness entered Somnoir when you fell asleep. Somnoir? What's that? Some kind of sonoro? No, but you can think of it that way. Well, just now, I met a girl around my age. She had the same name as Grandma. She lived in the same town, had a group of friends, and liked to catch dragonflies in the mountains. The only difference is, the temple that should be demolished by monsters was still there, east of the town. Grandma used to say that people would pay tribute to their ancestors in that temple every year. The ceremony would be as grand as the moon-chasing festival. As much as she loved that town, she never stopped wanting to explore the world outside it. I heard the Sonorosphere can keep memories of people or even a place's history. Is that true? What I saw just now, is it real? Is that girl my grandma? My apologies, but I cannot answer that. Can I come here again? No. What happens when I wake up? Will this place and my memory of it disappear? Everything you saw here will be erased, except your memory. That I have no control over. இந்த 3 நிமிஷத்துல That's a relief. 8 Thank தும்பல் you, தும்புறேன். kind sir. That's given Yappa, me some Sami. hope. In my memories, without Grandma always took care of everyone in the family. She raised her children and they left home, then her grandchildren, repeating this cycle her entire life in that old house. I always wanted to travel, but I couldn't bear to leave Grandma alone. This dream showed me a different side of her. She was once a young girl with dreams just like me. She dreamed of traveling, meeting new people, and starting a family. Now I feel grateful to be part of such a family, and even more grateful to have this side of Grandma live on in my memories. ஏசியா fan mode only வெச்சுக்கோ. I used to think she was old and lonely,
but she really glowed with her hopes and dreams. Thank you, இன்னைக்கு sir. மழை பெஞ்சது. Thank you for showing me நல்ல this. ஹெவி ரெயின். ஜஸ்ட் மலையில கூட நிலைய கூட கிடையாது. தனிக்கும். That happened in the past. ஆனா எப்படின்னு தெரியல. I was looking at their illusions. ஏப்பா சாமி The gatekeeper showed this to me. Please leave the Somme Noir. Data from the last phase will be deleted. Repeat. Data from the last phase will be deleted. It's about to collapse. Better leave now. முடியல ப்ரோ, நான் செத்துக்கிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. சம்மர் டைம்ல கோல்ட் கடுப்பு. It has been some time, hasn't it? எனக்கு கோல்ட் இருந்தா கூட பரவாயில்ல, தும்பிக்கிட்டே இருப்பேன். I already told you the first time we met. Somme Noir is unstable. தும்ப ஆரம்பிச்சுட்டா 50 தும்பல் பக்கம் தும்புவேன். It isn't. It's due to Somme Noir's innate design. Tell me. What do you think Somme Noir was created for? செத்துருன்னு நினைக்கிறேன். It appears so. But the answer is something more fundamental. Such a large and complex creation is necessary to save a world torn apart by the lament. The dreams it stores contain countless possibilities. Millions upon millions of dreams converge in Somme Noir. Perhaps within one lies the key to vanquishing the lament. It may not be the most efficient or practical strategy, but even as a mere spark of hope, I believe it's worth pursuing with all the power I have. They are closely connected to you, but that's not important right now. One day, you'll find out who they are. Compared to you, who is of immense significance to them, I am just a tool they created to get rid of useless data. Tanjiro, கமான் சொல்லு. கை அசைச்சா தும்பலே நிக்கிற மாதிரிடா. அந்த மாதிரி ஒரு டேப்லெட் சொல்றான். Somme Noir's capacity is finite. கை இப்படி அசைச்சா dreams that don't aid in defeating the கையில lament சொடக்கு are எடுத்தா deemed worthless. அந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று வித்தியாசமா My சொல்றான். duty is to erase them like a heartless executioner. By this reasoning, the two dreams you just witnessed should also be இத erased. முடிச்சிட்டு அப்படியே லைவ் முடிச்சுக்கலாம். They என்னால offer முடியல. no solution to save our world. தும்பி செத்துறேன். What do you think? Are they indeed? Those dreams are truly precious. They deserve to be remembered. டேய் என்ன வெல்ல விடுறா. நான் போறேன்டா. Somme Noir has tens of millions of gateways that lead to numerous realms. But it's still too small compared to Solaris. I need more space to store these precious dreams and memories. Those gateways that appeared by the Winding Iax's mine. It's all because of you. Yes. Those places will become part of Somme Noir, to merge with the other dreams. Paracetamol. They will be forever saved and remembered. Not every dream holds the key to saving the world. ஏண்டா செத்துக்கிட்டு இருக்கவன்ட்ட போய் ப்ரோ பாராசிட்டமால் போடுங்க சரியாயிடும் அப்படின்னு சொல்லிடா. செத்துக்கிட்டு இருக்க என்னடா நினைப்பான்? அட லூசு கம்னாட்டி பையலே. செத்துக்கிட்டு இருக்கேங்கற பாராசிட்டமால் போடுங்கற. People may eventually forget them, but Somme Noir won't. You saw that girl and how deeply she felt about her dream. It holds significance. Tell me,
Have you ever erased another's dreams? Their memories? Please leave the Samnoir. Data from the last phase will be deleted. Repeat. Data from the last phase will be deleted. இங்க பாத்தீங்களா செத்ததுக்கு அப்புறம் வரான். For millennia, I've been doing this tirelessly. Those dreams and I are no different in nature. Yet I've done nothing but extinguish them. I don't expect you to understand me. We're not in the same position. Just know that even the great rover cannot stop me now. Arani. This realm is about to collapse. I need to wrap this up quickly and get out of here. என்ன ப்ரோ என்ன கூப்பிட்ட மாதிரி இருந்துச்சு. சாரி ப்ரோ நான் செத்துட்டேன் ப்ரோ. சூரிய ப்ரோ என்ன கேட்டார் நாண்டி ப்ரோ. ராஜர் நாண்டி ப்ரோக்கு கோல்டு ட்ரீட்மெண்ட் சொல்ல ஈஸியாக சிம்பிளாக சொல்லணும். சிம்பிளாக ஓகே 3 கேரக்டரோடது இன்னைக்கு இதோட முடிச்சுக்கலாம். கேமில் எல்லாம் கிளைம் பண்ணிட்டேன். என்ன ஏழு இது லூனார் பாஸ் என்னது 25 days இருக்கு. பரவாயில்ல. இன்னைக்கு வெறும் 16,000 இருந்து இவ்வளோ சேர்த்துட்டோம். சூப்பர். இதில் ஒரு 2 விஷயம், இதில் ஒரு 11 விஷயம். ஓகே இது என்னது? ஆக்சுவலி இங்கே ஒன்று இருக்கும். எங்க இதா இதான் இந்த காம்பேக்ட்ல கேரக்டர் எடுத்தா போயிட்டு 10 எடுக்கலாம். ஓகே நம்மளுக்கு என்னென்ன மாதிரி இது போவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. நான் இன்னும் ப்ரொலோவாதே ஆடாமல் இருக்கேன். இத்தனை கேரக்டர் எடுத்ததெல்லாம் ஆடிட்டேன். ஆனால் எடுத்து இவ்வளோ கேரக்டர் இருக்குது, இதெல்லாம் ஆடவே இல்லை. நாண்டி ப்ரோ சால்வின் கோல்டு 2 ஒரு டேப்லெட் வாங்கி போடுங்க. ஓகேடா தேங்க்யூ. ஐக்கி மோர்னி லெனியா கரெக்டாக பாருங்களேன் என்னென்ன கேரக்டர் எடுத்தேன்னு கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ கடைசியாக வந்தது ஐக்கி. மோர்னி ஆல்ரெடி வந்ததை எடுத்துட்டேன். சீஸா புல்லின்னு பொரோலாவா கால்குலேட்டரு ஆல்டோ மார்டிஃபி ஓவரு இதில் பண்ணுறதுன்னா 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 ப்ரீமோஸ் இங்கே இருக்கு. இதுல எல்லாம் போனால் நம்மளை தூக்கி சாத்திடுவாங்க. யாரெல்லாம் ஆன்லைனில் கான் பார்த்துக்கலாமா? சசக்கே ப்ரோ இருக்காரு. என்ன 3 நாள் ஆகும்னு காட்டுது. விளாட்லையா புதுசு பையன்? தெரில. லெமன் 2 days ஆகும். ஓகே கைஸ் நான் அப்படியே கிளம்புறேன். நாளைக்கு நம்ம மறுபடியும் ஸ்டோரியை கண்டினியூ பண்ணலாம். ஓகேவா? நாளைக்கு சிகிரிகாவோட ஸ்டோரி. நாளைக்கு மறுபடியும் மெயின் ஃபேஸ்க்கு போகிறோம். ஓகேவா? இன்னைக்கு நம்ம பண்ணுறது சைடு கொஸ்ட் தான். மெயினில் சைடு 2 ஒரு டேப்லெட் இல்லைன்னா டேப்லெட். ஓகே டுமாரோ பார்க்கலாம் மிஸ். ஓகே கைஸ் டுமாரோ பார்க்கலாம். பை பாய் எல்லாருக்கும். நாளைக்கு நம்ம ஸ்டோரி பண்ணுவோம். ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் வெனஸ்டே இது நிக்கோல் எடுப்போம். ஓகேவா? ஸோ பை பாய், நாளைக்கு பார்க்கலாம் எல்லாருக்கும்.